So, ladies and gentlemen, I'm very happy that you came today to see my lecture. I arrived this morning, I came in by train from Moscow to St. Petersburg, so I had plenty of time to prepare a lecture. So probably my lecture is way too long and way too, let's say, abundant, loaded with images, but hopefully we'll get you through it. And meanwhile, I'll try to convey something regarding architecture and architectural design. Но я безумно рад, что у меня сегодня есть возможность перед вами выступить. Ехал я сегодня из Москвы в Петербург на поезде, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы подготовить лекцию. Но лекция, как мне кажется, получилась довольно длинная. Я постараюсь как можно более сжато все вам рассказать и поделиться с вами своими соображениями об архитектуре и дизайне. Okay, so today I would like to construct a story regarding public realm, conventions and identity. I would like to claim that either piece of architecture should construct a temporary collective identity that conveys meaning, but that also, let's say, relates architecture to a specific place on earth. Но сегодняшняя моя лекция, сегодняшняя моя история, она посвящена таким темам, как публичность, власть публичности, условности и характер, идентичность. И моя задача попытаться понять, можно ли говорить об архитектуре как о следствии конструирования, способна ли архитектура конструировать временный характер, временную идентичность, и насколько она связана с конкретным местом, где она создается. Okay, so we start with Jacob Hittorf. Jacob Hittorf was a very well-known architect. There he is, our friend Jacob Hittorf. And Jacob Hittorf discovered that all ancient Greek architecture was, instead of being white, marble white, he discovered that everything was colored. And that the color in these original Greek temples and ancient Roman structures conveyed a certain meaning. Но начнем мы с Якова Хитторфа, который в свое время, в середине 19 века, обнаружил, что греческие и римские постройки не были белыми, они были ярко украшены цветным орнаментом. Встает вопрос, сообщал ли что-то этот цвет, пытался ли он передать какие-то смыслы. However, let's say almost 60 years after, this guy, called Alof Loos, claimed that architecture should be white, like a man's dress should be contained, shouldn't convey any meaning, since ornamentation and color was for villains, degraded gentlemen and other, let's say, decadent people. Но через где-то полвека, через 60 лет, появляется такой персонаж, как знаменитый архитектор Лоус, который утверждал, что наоборот и декор, и цвет – это средства, которыми пользуются дикари и злодеи, а здание, архитектура должна быть чистой, ничем не декорированной, потому что не должна сообщать никаких дополнительных смыслов. Но не очень-то у него жизнерадостное лицо. So eventually, after the Second World War, let's say there was a response to this approach from Loos. And of course, a well-known couple, Robert Venturi and Denise Scott Brown, they claimed that architecture is able and should convey meaning. And they came up with the kind of very thin, almost wallpaper-like decoration, in this case of a large industrial shed, selling house products, Best. Ну, реакцией вот на эту концепцию Лооса после Второй мировой войны, наверное, вы знаете, было в том числе прочего творчества Вентури и Готборн, которые как раз наоборот считали, что архитектура должна сообщать какие-то смыслы, должна что-то передавать. И они нашли вот такое решение декорирования больших поверхностей. В данном случае это большой такой супермаркет товаров для дома, тонким покрытием, толщиной почти как обои, но это было цветное покрытие. And another, of course,
even more disgraceful answer to Lowe's dictum was Richard Meyer, also a very angry man, apparently. Richard Meyer, who claimed that architecture couldn't convey anything and should always be white as a dead man's dress. И продолжение вот этой дискуссии по поводу того, должна ли что-то сообщать архитектура или не должна, была позиция Ричарда Майера, тоже не слишком счастливое у него лицо, как вы видите. Он считал, что архитектурные поверхности должны быть белыми, как саван покойника. So, what are we going to discuss today? We're going to discuss architectural design, the way you design architecture, and we're also going to discuss quality of life, or quality of our living environment. A short reference to the American sociologist Richard Sennett, who wrote a seminal book called The Craftsman, and one of his main claims is that the loss of quality in contemporary life relates directly to the division of labor. Since everybody only executes just a tiny particle within this division of labor, you cannot achieve, according to him, let's say an environment, a living environment that contains quality, but you cannot obtain quality within your own working and living environment. Ну и основные вопросы, о которых я буду говорить, это вопросы архитектуры, проектирования, как создается архитектура, как создается дизайн. И также вопрос качества, также я буду останавливаться на вопросах качества жизни и жизни в плане окружающей нас среды. И в этой связи я бы хотел сослаться на американского социолога Ричарда Сеннета, автора книги «Ремесленник», который рассуждает в этой книге о зависимости качества в современном мире, в современной жизни от системы разделения труда. В ситуации, когда каждый человек, участвующий в современном разделении труда, выполняет только очень мелкие операции, и конечный результат от него не зависит, мы не в состоянии достичь нужного качества жизни в среде нас окружающей. So, for today, we would claim that ornamentation and color could, let's say, function on two distinct levels. It could create meaning within your own design process, and on the other hand, like I already stated in my introduction, it also could create a kind of contemporary identity to a certain specific place on Earth. Когда мы говорим о декоре и цвете в архитектуре, мы можем говорить о том, что он функционирует на двух уровнях. С одной стороны, он создает определенные смыслы в процессе проектирования, в процессе дизайна, а с другой стороны, декор и цвет способствуют возникновению некой идентичности характера конкретного, современного характера конкретного места. And of course, let's say, like you've seen in the previous slide, it also creates identity through a specific tectonic work. Let's say, as you can see, the ornament mediates between the overall shape and the level of the window and the composition of the windows, or it kind of relates directly to a certain cultural context. Декор и цвет, особенно то, что касается декора, он является не просто декором самим по себе, но он также взаимодействует с другими элементами здания. Но, как вы видели на фотографии венского здания, это декор общается и с формой, и с композицией окон, или он может нас отсылать в целом к исторической функции. And of course, simultaneously, like I said, the ornamentation also conveys a certain meaning on an urban level. It conveys a colossal order, scale that could kind of reinterpret and reassign different meaning to urban elements like this. Но, кроме того, параллельно декор также может сообщать некие смыслы постройкам и на городском уровне. Это и ордеры, и скажем, вот эти скульптурные элементы, которые придают новый смысл зданию именно в городской среде. And like in
in churches, it also relates, as I said, to this overall shape. Как и в церквях, в храмах, он также связан с общей формой здания. Or it relates to the different way elements, architectural elements, are joined together. Или он связан с тем, как различные архитектурные элементы связаны вместе. So, in order to comprehend our work, let's say you need this contextualization in order to understand the way we would like to interfere with architectural means and the way we would like to interfere within the architectural design process as such. Чтобы понять, каким образом мы вмешиваемся в архитектурные средства и в дизайн, необходимо понимать контекст, в котором мы работаем. So you could claim that either building is a kind of temporary construction of temporary identity for the collective who uses at a certain moment this building. That they can convey what they are through the notion of the facade, that they convey what they are through the way this shape presents itself in the urban fabric. Ну и если вы посмотрите на все эти здания, вы можете сказать, скажем, что это относящиеся к какому-то конкретному времени конструкции, которые сообщают, передают временный на данный момент характер этого места через свои фасады, через свою форму, через то, как они оформлены. So the famous Polish philosopher Zbigniew Bauman claimed that either of us is always part of a kind of temporal collectives. When you're within your soccer team, you behave differently whenever you are giving a lecture in an art gallery in St. Petersburg, or when you're giving a lecture in the university, you behave different than when you're in a hotel having dinner. So either moment in your life creates this kind of temporary collective. So within our architecture, we at least attempt to convey that through architectural means. Как говорил польский философ Збигniew Bauman, каждый из нас является членом некоего временного коллектива. То есть мы можем быть в разные моменты своей жизни, скажем, не знаю, игроками футбольной команды, читать лекцию в Петербурге, читать лекцию в университете, сидеть за ужином. Но в разное время, находясь в этих временных коллективах, мы ведем себя по-разному. И вот эту идею о функциях, различных функций человека в разных временных коллективах мы пытаемся передать своей архитектуре. So these attempts to create different facades are also an attempt to create a meaningful place on earth. Попытки создать разные фасады – это попытки создать осмысленные места на земле. And at the same time, they're of course, let's say, part of our joy in the craft of architectural design. And in that sense, we always try to relate directly to Richard Sennett, where we strive to have influence on all design steps, and in a way we try to fight the modern division of labor within the design process. Ну и помимо того, что мы вкладываем свое счастье, свою радость от создания, от работы над этими проектами, мы еще пытаемся, следуя логике Сеннета, которую пишет в книге «Ремесленник», мы стараемся влиять на все составляющие архитектурного процесса, не давая вмешиваться современному разделению труда, которое дробит любую концепцию на слишком мелкие сегменты. So, besides the expression of the facade, all our buildings contain a notion of a public space within the building. All the buildings I'm going to discuss with you today are public buildings, and within these buildings, as the diagram suggests, there's always a public route or a public square or a public notion of a public terrace or a public culmination of a public walkway through the volume that, again, let's say, relates architecture directly to public meaning, to collective meaning. Ну и мы пытаемся выразить эту идею не только через фасад, но и через внутреннее пространство, через внутреннее убранство. И вот вы видите внутренние планы многих из наших зданий. Все они так или иначе являются общественными зданиями. И вот эти вот стрелочки внутри показывают, скажем, движение потоков людских внутри этих зданий. И в каждом из зданий есть либо какой-то маршрут, общественный маршрут, либо общественная площадь, либо общественный променад, либо терраса. И таким образом мы архитектурным путем пытаемся
привнести вот этот смысл коллективного общественного пространства. But first we're going to discuss 4 Russian projects we did over the last 10 years. In 2002 we participated in the competition for the new Moscow Town Hall. 2 years ago we participated in the competition for the extension of the Polytechnic Museum in Moscow, an opera in Perm, and the flagship store of Valentin. Первый проект — это проект здания городской администрации в Москве, так называемая городская ратуша, и мы решили выбрать не привычную такую башенную форму офисного здания, но создать такой более приземистый, крупный объем, внутри которого была бы проартикулирована идея о том, что это городская дума, что это центр городской демократии, тесно связанный с его именно коллективным общественным значением. In the case of Valentin Yudashkin, we were asked to design his flagship store, and the idea of this flagship store that this building could contain all kinds of activities related to his fashion brand. And at the same time, the idea was that this flagship store should create the architectural identity of his fashion brand. And what we did, we kind of exaggerated the notion of his fashion by wrapping the volume completely with his logo, and within the interior trying to provide architectural ambiances that relate directly to this kind of exuberant fashion. В случае с центральным магазином Валентина Юдашкина перед нами стояла задача не только поместить в этом здании магазин, но и по требованию заказчика там должны были размещаться еще другие, это должно было выполнять еще разные другие функции, связанные с брендом. И архитектурный характер здания, для создания этого здания мы использовали идею постоянного повторения логотипа Юдашкина по всей поверхности фасада, и внутри создавались тоже такие пространства, которые бы подчеркивали вот этот роскошный, избыточный характер моды этого дизайнера. And at the same time, we of course tried to create kind of Russian architecture, where we have this kind of almost literal references to iconostasis and to this kind of box in box as a kind of, I won't say typical Russian theme, but as a theme that could be used in order to create the scenography of this flagship store. Ну и для создания такой своеобразной сценографии этого магазина мы использовали элементы, как нам кажется, присущие русской архитектуре. Скажем, такие элементы, как почти иконостас, повторяющиеся такие рамы и идея большого количества все более уменьшающихся коробочек в коробочках, такая матрешка. Да, такая идея матрешки, да, то есть более мелкие элементы, более крупные взгляды. Okay, and at the same time, what you see is that, let's say, part of the intention is expressed in models. So, in fact, we always make a model of everything, since we believe that while designing, the tangible quality of the piece of wood or cardboard or a beer created of fur is very important to understand the architectural quality of the future design. Но работая над проектами, мы всегда создаем трехмерные модели в физическом смысле, потому что мы верим, что если есть возможность на ощупь почувствовать фактуру дерева, стекла, или в данном случае вот даже шкура медведя была сделана из кусочка меха, это позволяет лучше понять, как будет устроено, как будет функционировать проект в будущем. Okay, we just skipped the Perm opera because I fear that otherwise the lecture will be too long. But I will continue. Первую оперу пропустим, потому что иначе боюсь, что слишком долго будет рассказывать. We continue with the museum, the Polytechnic Museum in Moscow, and again, like I claimed, the central idea here is that we create this kind of large public space above the building, and at the same time, simultaneously, we excavate the basement of the building and create a direct relation to large Moscow subway stations.
Здесь идея состояла в том, чтобы с одной стороны создать довольно большое пространство над зданием, а с другой стороны углубиться вниз в подвал, чтобы установить непосредственную связь с двумя расположенными поблизости станциями метро. So, and as you can see, by doing so, we created this kind of large venue on top of the building that could overlook the Kremlin and enjoy the Moscow cityscape. И вы видите, что у нас получилось такое большое пространство сверху, из которого открывается прекрасный вид на Кремль и на панораму города. So, this was a very brief Russian experience and in a way a tribute to working in your country. Ну, так вот очень коротко я рассказал о нашем опыте работы с Россией. Now I continue with a few realized buildings. I start with a large shipping and transport college. We built it a few years ago in Rotterdam. And I will not explain the way the design is conceived, but I will try to focus on this main theme related to creating a kind of collective temporal identity. И теперь я хочу чуть более подробно рассказать о некоторых уже реализованных проектах. Первый проект – это колледж кораблестроения и транспорта в Роттердаме. И я не буду подробно рассказывать о том, как у нас рождались те или иные идеи проектные, но буду пытаться показать, каким образом мы пытались решить проблему создания вот этого коллективного сообразного времени и пространства. And again, as I said, there's a kind of in the heart of the building, there's a kind of large collective route with escalators that brings you up to the top of the building. In fact, also with the top of the building, a large auditorium overlooking the Rotterdam harbor and the sea. Ну и вот как вы видите, внутри этого здания тоже есть показанный стрелками такой внутренний маршрут. Это лифты, которые поднимают людей наверх. Сверху расположена гигантская аудитория, которая смотрит на порт Роттердама и на море. And at the same time, we created this facade relating to kind of container ship expression, but due to this checkerboard organization, the volume becomes one and the different floor levels are not articulated anymore, and you all of a sudden are encountering this kind of gigantic volume relating to harbor constructions and relating to the river. То, что касается фасада, мы для того, чтобы для фасада использовали идею контейнеровоза, и в то же время вот это шахматное расположение этих квадратов, оно позволило сделать так, что это гигантское здание, снаружи нет ощущения, что оно разделено на этажи, и вот эта шахматка позволяет воспринимать его целиком, этот гигантский объем воспринимать его целиком. And on the level of the interior fitting, of course, let's say, there are all kinds of relations to the architecture of ships. И внутри, конечно, в интерьер этого здания тоже есть различные отсылки к корабельной архитектуре. I'll briefly reflect on two buildings we've made with letters. The first is a large printing factory, let's say, clad with a poem written by the famous Dutch poet Kaat Schippers. And if you walk 7 times around the building, you can read the poem, and the poem is about the weather and the sky and the reflection of the sun. Теперь несколько слов о проектах, которые так или иначе связаны с буквами. Вот это здание украшено стихотворением голландского поэта Шхипперса. Если вы обойдете его 7 раз, то вы прочитаете, то есть, обойдя его 7 раз, вы можете прочитать это стихотворение целиком. And of course we, let's say, trying to use that strategy again for a very large 600 rooms hotel on the periphery of Paris, where we asked the famous French poet Olivier Rollin, this is the guy, to write a poem on tourism in Paris and alcoholics you meet in the subway station and all kinds of ideas about Мы использовали, впоследствии мы использовали этот прием и при создании гигантского отеля на 600 номеров в пригороде Парижа. И для него мы попросили французского поэта Оливье Роллена написать стихотворение о туризме в Париже и о клошарах, пьяницах, которых можно встретить в переходах метро. However, there's a very big difference with Fehmarn. Here we combined every letter with the window. So whenever you're in your hotel room, you have this kind of Edward Hopper feeling that is this kind of shimmering letter in front of your
are adjacent to your window while overlooking Paris. Но здесь мы другое решение избрали. Каждая буква соседствует с окном. И поэтому светящиеся буквы рядом с каждым окном создают у постояльцев отеля ощущение, как будто они находятся в картине Эдварда Хоппера, потому что они постоянно видят вот этот мерцающий городской свет. Okay, I skipped to projects like you've seen, but now we'll, let's say, discuss 3 projects that are related as a strategy. And I brought these projects especially because they're also related to the famous work of Elizitsky for the gates, the new gates along the Moscow inner ring. And the first project is a navigation tower on the Scheldt River. Ну, вы видели, что 2 проекта я пропустил, но теперь я хочу рассказать о 3 проектах, которые объединены единой стратегией. И, кроме того, они связаны с работами, знаменитыми воротами Лисицки, арками Лисицки, и это навигационная башня в Голландии. The second project is a large project we did for the Ground Zero competition in the US. And the third project is a very large high-rise we did recently in the periphery of Paris. Второй проект – это тот проект, который мы заявляли на конкурс по созданию мемориала Ground Zero в Нью-Йорке, да, 9.11, а третий – это высотное здание в Париже. So they are similar in strategy, and like I said, since we kind of try to appreciate and evaluate and develop the craftsmanship within our design studio, we have certain themes that relate to different designs. Ну, как я уже сказал, все 3 проекта следуют единой стратегии, и во всех 3 случаях мы так или иначе пытаемся соблюдать вот принятое у нас в нашем бюро такое уважительное и серьезное отношение именно к ремеслу, так или иначе к различным ремеслам, которые так или иначе задействованы в наших проектах. So in this case, like I said, this building comprises all navigation or comprises all coordination of naval navigation from the North Sea until the Antwerp harbor. So it's like the coordination center of a large airport, and they have to control, let's say, whether the ships are moving in the right direction, etc., or whether they need a pilot or whether they're in trouble. Но вот это здание навигационной башни, в нем находится диспетчерский центр, который управляет всем движением судов из Северного моря в Антверпенскую гавань. Там то есть он похож на диспетчерский центр, скажем, крупного аэропорта, определяющий, нужны ли судам лоцманы, какая будет погода и так далее. And in the Ground Zero case, we used a similar strategy where we tended to, or where we intended to make horizontal collective gesture instead of repeating this kind of American capitalist phallic monument of all these tiled floors as banknotes above each other. Аналогичную стратегию мы применили при создании проекта для Ground Zero в Нью-Йорке, стремясь создать некий горизонтальный коллективный жест, противовес вот этим привычным фаллическим символам небоскребам, похожим на стопки купюр. So in the Paris case, we combined this Ground Zero combination and we combined the Antwerp navigation tower in 5 horizontal slabs above each other. Но в случае с парижским высотным зданием мы соединили вот эту идею, которую использовали в монументе для Ground Zero и Антверпенской навигационной башни. У нас получились такие 5 горизонтальных лент. And due to that, we were able to conceive a high-rise where the floor plans are not dominated by this central core, where the offices are always kind of in the periphery around the central core, but all of a sudden you could conceive a building where you have very large floor plates, even with the kind of inner gardens and light falling through and wind filtering through, and as a very good alternative to this kind of
well-known tower time. Ну вот, в случае с этим зданием нам удалось достигнуть такого эффекта, когда нет ощущения привычных башен, где офисы все плотно прилегают друг к другу, а есть пространство, есть плоскости, которые, конечно, скомпонованы вокруг единой оси, но тем не менее вот на этих плоскостях могут располагаться и сады, и вот, офисные помещения, офисное пространство находится на некотором удалении от этой оси.